So we have, I don't know. Let me eating first. Dude, mute your mic. Oh, good. Alright, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream của Pyrelics Gaming. Và hôm nay có Kali. Tụi mình sẽ live react với cái live reveal của Path of Exile mùa mới là Lake of Kalandra. Ok, so như trên stream đây thì cũng còn 6 phút nữa thôi là sẽ bắt đầu rồi. Các bạn hãy nên sign in cái Twitch trước khi mà xem nha. Không sign in thì sẽ không nhận được cái cánh đấy. Cho nên bây giờ ai mà chưa sign in thì hãy sign in đi. Phải nhắc cái này do có người cứ mở Twitch lên là xong xem quên sign in là thôi. Oh. This is not the menagerie. What? Hi everyone, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Alright, Chris Wilson. No hair as usual. And we're really proud to finally reveal Path of Exile 4.0. Path of Exile 4.0. Chứ không phải Path of Exile 2 à? Well, that feels amazing. So right away, as Jonathan plays through the graveyard, you'll notice the massive improvements we've made to the Path of Exile engine since 3.0 was released. It even gives you a single keybind you can use to cast all of your auras with one click. Come on. For a year, we've had a few developers working on a bit of an experimental Skunkworks project at the studio. Let's watch a video about it. So mobile games are kind of bullshit, right? So this is what it looks like. One of the major benefits of this project is the tech we developed. So, you may have looked in your swag bag and found a box with some cards in it. At ExileCon, we really wanted players to interact with our staff. If you can get far enough in maps to kill the Guardians, you'll be able to collect fragments required to challenge the Shaper. Of course, that's me. Path of Exile 2. When can they play it? Look at an hour, dude. Chill. That's like 60 minutes away. True. Too long. Well, you did a good job. I think we were all impressed you didn't die. We were kind of hoping that you would. Right. But at least maybe I can be the fall guy and show people truly how difficult the content is as it mercilessly defeats me. Right, at low levels, I think it's a lot more acceptable because you're whoa, there you go. Haha, awesome. Hey. We got you. Here it comes. Any sec now. What the hell? You have to play through in the campaign you selected. Even if it kills you constantly. Not constantly, just 3 times. Okay, I was really hoping not to die. Any other insights you'd like to share? Yeah. Oh, that was so close, so close. Alright, 3 minutes to go. Grab some food and drinks. I feel like I'm nowhere near grasping it, and I'm open. Hello, bạn Quick Levan. Sao cho này? Tên không phải dấu khó đọc mà. Oh, Path of Exile Mobile. With more than 2 stats, like you have attack, you have defense for some games. There's more going on there, and I respect that. So. Was that even dunking? That was an extremely light dunk. Mathil. Oh no, Mathil, yeah. Exactly. Mathilification. And I don't like what's happening now. Oh, ho, ho, ho. I remember the first time that we got a skeleton on screen. Riker? You walked over and clicked on him and you hit him and he fell over. It was like, oh, okay, this is going to be something. We're here for the grand final ExileCon race. This has been a long... Cà khịa Blizzard là sao lúc nãy có Blizzard vậy ta? Four separate qualifiers, plenty of epic moments.
have all of you here. I am in awe of your abilities. Thank you so much for being good at my game. I appreciate it. Would you please take your seats at the pods? And we've got the first players killing Hillock, obviously picking up all these items. T1 killer. Havoc, again, is the first person to get into the Warden's quarters. We have a breaking announcement. So we're going to restart the race, and I'm sorry, we screwed up. What? Once again, ladies and gentlemen, welcome back. Waggle, that is... Oh. You might also recognize the Havoc's already in the second zone. When did that happen? Where RNG does come into play, a lot of people... Oh! What? Wait, what? Is that a tabula rasa for Titan Killer? And Havoc coming Hiểu tại sao Titan Killer thắng rồi ha. Lượm được cái tabula luôn. These gaps are getting huge. Something, nope. Just... Oh, he doesn't even look at him. He didn't even look him in the eyes. Time 23 takes it. Congratulations. Oh, he won. Titan didn't win. Just monstrous display, proving beyond all shadows of a doubt that he is a phenomenal racer. Damn. Drop it. If you're here in person, we have the after party in a few hours. It's running from 8 o'clock till 11 p.m. I will still be the shaper. Come and kill me. Get some stuff signed. Hồi xưa khoái nhất coi tay đánh trái. It's going to be a great Hay. party. Look forward to seeing you in a few hours. Hơn nữa. And thank you everyone for a really good ExileCon. Thanks. Thank you so much. Thank you so much. Right. 10 giây nữa thôi. Live reveal, let's go. You ready, Kali? Yes. Okay, let's go. Alright. Oh, here it goes. Chris Wilson from Grinding Gear Games. Yeah, we know who Thanks you for are. joining us Ủa on sao bị nghe tiếng đọc ở đâu á vậy chủ ơi? Exile's next expansion, Lake of Kalandra, which launches on God, PC no and shit. Mac on August 19th. I think it's on your side. and on Xbox and PlayStation on August 24th. Twitch drops are enabled for today's live stream. Cánh này hồi trước nhớ nó có cho một lần rồi mà ta. Below to link your account and earn Không, rank cánh trước là nó không có. Không, cánh trước ở bị bự hơn ấy. expect from today's live Nó stream. vàng khè. First, we'll Nó nhìn nó cũ nữa, nó bị rách nữa. Kalandra expansion, and Cái này then nó không dive bị. into its challenge league. We'll Hi, I'm discuss the Jake further Wilson. improvements we're making to Path of Exile's Hi, I'm endgame in Jake this Wilson. release. Hình như cô ông bị delay hay sao ấy. Items for us to Bấm vô cái nút live đi. also a broad power boost. Đâu, không bị delay. Hết rồi. We've got a selection of new skill and support gems to reveal and are excited to unveil our plans for revamping 3 past leagues. Then we'll cover more details about game balance name. before revealing this league's new supporter packs and what's going to happen in the Hi, lead I'm up to Jake launch next Wilson. week. Our Hi, live I'm stream Jake ends with a Wilson. Q&A session hosted by Ziggy D, where you can ask me your questions in Twitch chat. Then we'll post the full patch notes for you to check out. But before we show you the trailer for Lake of Kalandra, I wanted to talk to you about Exile. Hi, I'm Jake Wilson. Oh, Back here in they are. 2019, we were ready to announce Path of Exile 2 and Path of Exile Mobile, and we wanted to do it with a bang. We filled a venue with Để chủ nhớ cái hồi thousands mà of lúc mà Exile chưa fans có from hẳn around 10 our ác không. first Exile Cái Con thời đó mới convention. cái thời đó It mới was an téo á. amazing experience full 4 of ác fans rồi and xong support. nó lên. Giờ Everyone 4 ác who rồi xong hết. attended can vouch for the amazing energy at the event. Announcing Path of Exile 2 on that stage was one of the highlights of Tôi the nghĩ month. một thời gian không chơi quay lại tự nhiên có người ác. Since then, we've been hard at work on Path of Exile Tự 2. nhiên có nhiều người tiền tao chơi, ta thử như là ta thử chơi thử để cho biết thôi, xong về sau ta ủa sao cốt chuyện vô vẹn hòn vậy We're holding ExileCon 2023 in Auckland, New Zealand. on the weekend of the New Zealand. 29th and 30th of July 2023. In Monka. addition to the beta start Wait, date, let we'll me also be announcing everything there is to know about shit. new game systems, character classes, items, and so on. Attendees will be Wait, able where to my play drop? Path of Exile 2 and Path of Exile Mobile, see all the presentations Bình thường live, nó có phát hiện meet chứ. our development team, hang out with their favorite Cái gì? streamers, and much more. Nó hiện cái The phần first job wave á. of tickets will go on sale in 2 weeks. We'll make a news post tomorrow with more Ủa, vậy nó không information hiện so nữa. that you have time to determine if you're able to attend before the tickets go on sale. Never We mind. are so excited to finally talk about what we've been working on and to let some of you experience the next generation of action. Nhưng mà cái thằng anh của BB2 In the nhìn nó mượt meantime, we have a strong lineup of Path of Exile 1 Thì- expansions underway, and today we're proud to unveil Path of Exile Lake Cho người xem thì of lúc nào nó cũng mượt. launches next week. Không, Trọng ý nó là chơi cái nó mượt chuyện không? đúng rồi, không biết chơi mượt không, mình sợ nhiều khi nó cũng mong mà tao hẳn đi. Alright, here goes, here goes. Jake Wilson. Em Jake Wilson. Hi, em Jake Wilson. Oh, never mind.
You have wandered far to Sorry. arrive at the shores of my Happy lake. New Year guys. A harpy. A hidden realm. I Ah. have overseen for longer than time itself. Giờ cho nó đảo thiệt luôn à. Mm. These waters harbored. Wait, what the fuck is this? What? Sao nhìn giống synthesis vậy ta? Wait, let me restart. Oh my fucking. Rayclast Okay. is reflected here. Oh, it's like new map. Oh my god, no, Mirror no. The fuck is that? Distorts reality. Okay. Beware the image. Giống synthesis. Synthesize. Ôi. Nghe nói là hồi mùa synthesis cũng nhiều người thích lắm. Endgame attachment. Ôi, what? What? New gem. Only 4 new gems? Oh. For the new unique item, okay. Oh. Không biết là có món nào là chase item không? He back. Harvest reward beyond reward. Harvest reward, wow! Harvest! What the fuck? Thì hồi trước có thông báo là Harvest sẽ làm cho cái Discord của TFT ít quan trọng hơn, kiểu như người ta không còn phải mua từ đó nữa thì phải. Giờ là trade bình thường á. Yeah, maybe. Oh shit, Monka. In the Kalandra Challenge League, you will travel to the mirrored lake Không, that đó cũng granted là Kalandra điểm her powers of tốt. reflection. We want you to experience the story for yourself, so I'll avoid spoiling the details here. When you get to explore the league next week, you'll find out more about Kalandra and her motivations. Your experience with Kalandra so far is probably of her coveted mirror, which duplicates items by reflecting them. The lake itself has the power to reflect entire encounters from elsewhere in Rayclast. As you explore the lake, these reflections emerge from its mirrored surface. Sometimes these reflections are encounters with hordes of monsters. And sometimes you'll encounter extremely powerful foes, reflected from elsewhere in Rayclast. Often, reflections involve league content, such as this encounter with a Harbinger boss. Vậy thì cái Atlas Passive Tree nó có ảnh hưởng cái You'll occasionally encounter a set of columns mirror projected này from không? the ground with a mirrored tablet on top. Hy vọng là có. This tablet invites you to construct a custom set of encounters at the Lake of Kalandra, offering a series of different reflections to place in whatever layout you wish. Each of these reflections represents an encounter that you must defeat when you next travel to the lake. Once you have assigned a reflection to every location on your mirror tablet, which will take a few areas, you can open a portal to the Lake of Kalandra itself. Oh, okay. Oh. There you will get to experience these reflections of Rayclast as Kalandra manifests each encounter you have chosen. Vậy thì vẫn phải đi map để mà lấy những cái tablet đó rồi xong chạy thêm cái này nữa ngoài cái map. You will find each encounter to be more difficult but more rewarding. This difficulty value counts up by 1 for each location away from the entrance the encounter is. Skirt 2.0 à? Players wanting the best rewards will try to engineer tablets that have long, windy strings of encounters, reaching very high difficulty values by the end. To do this, there are occasional options that can be chosen which allow you to move and swap the entrance, reflections, and water tiles on the tablet. Additionally, as you progress through the league, you'll be able to unlock special abilities that let you manipulate the options you have available on each tablet. If you don't like any of the choices available to you, you can earn the ability to skip picking one entirely. Mấy người mà không hiểu tiếng Anh đọc cái này. The next ability is even stronger. It lets you re-roll the list of options so that you can immediately pick another one. Oh shit. Reroll. Finally, you can earn the ability to exile a choice entirely. For the rest of this tablet, that choice will no longer appear. Once you reach maps, you'll be able to itemize your mirrored tablets so that they don't have to be played immediately. They can be stored for later or traded with other players. Hey? As you visit the Lake of Kalandra to attempt nó giống như là của there are many types of rewards you can find.
Incursion. An encounter that is based on a past league implicitly grants the Val rewards from Temple. that league, but with extra juice, so that you're not missing out on bonuses you'd have obtained if your Atlas tree applied to the lake. Other encounters that aren't based on past leagues generally yield a reward chest that rises out of the lake when you complete the encounter. Certain reflections grant you access to a new variation on rare items, exclusive to the Kalandra Challenge League. When you complete the encounter, you'll get access to some reflecting mist, which presents you with a difficult choice. It generates a rare ring or amulet with an unusual set of mods. Some are very high, and some are very negative, which hurt your character. The item is then duplicated, with a reflected copy having inverse mods. Negative ones are now positive, and vice versa. Trừ mana, đương nhiên là trừ mana. Reduce cold damage rồi. Nhưng mà nếu không chơi cold damage thì chiếc nhẫn này vẫn ngon hơn. It'll often be a tough choice, with each item having its own strong pros and cons. I don't know. But sometimes you'll be Ví dụ chơi fire damage đi mà nó trừ cold damage thì who cares, right? Yeah. Mình lấy cái mình cần thôi, mình không cần. Ồ, trừ 434 accuracy. Ồ, gặp mình chơi melee chắc chết luôn á, thiệt á. One rare and difficult encounter rewards you with an advanced version of this crafting process. It allows you to bring your own ring or amulet, distorting and reflecting it with the same process described before. Okay. The mods are scaled up in value and some are randomly negated. Oh. The reflected copy has the inverse set of negations. Oh. It will certainly be tempting to gamble with some of your best jewelry to try to double the values that really matter for your build. Nếu như mà để bình thường á thì if you're very lucky, you may find a special này cũng hơi khó. exclusive unique ring at the lake. Kalandra's touch mirrors the effect of your other ring. The Kalandra Challenge League has something for everyone. It's an out-of-area combat league where you build your own. Có cái chiếc nhẫn mà nó mirror cái chiếc nhẫn luôn như vậy thì nó giống như là một cái mirror rồi. Giờ mình đang cầm cái nhẫn xịn xong rồi mình đeo cái nhẫn nó vô. Yeah. Copy cái stats luôn. So, wow. We can't wait to play it with you next week. New chase item. Yep. In every expansion leading up to Path of Exile 2's You know something? release, We don't need to go mirror service. New content to explore and new ways to mà cái đó chơi chiếc nhẫn thôi à. Mấy khác vẫn còn mirror. Chỉ mấy khác thì Atlas memories. Mấy khác thì phải đi mirror. They're part of the core game, affecting standard and persisting once the Kalandra League has ended. In maps. Ôi nhẫn mà craft được như mùa trước cộng frenzy cộng power rồi thôi cho mùa này xài cái chiếc nhẫn unique đó là cộng quá trời frenzy luôn. Let's have a look at a couple of examples. In this Atlas memory, Kirik tells you about the time that he stumbled across a staging ground for a Harbinger invasion of Rayclust. Each successive map you play in the sequence has more and more Harbinger portals and invaders that you must deal with. This is a memory of Nico's, where he entered a sequence of maps that were entirely consumed by permanent breaches, like a Breach Lord's domain. He survived to talk about it, but will you? Right-click a memory and apply it to a completed map on your Atlas. It'll mark out a series of adjacent maps that the Atlas memory will span. Okay. When you next talk to the relevant NPC in your hideout, they'll tell you about their người ta recollections không and will có allow you to start exploring the học memory. BOE2 à? Each map in the sequence is provided for free by the NPC, and you'll be able to roll it like usual before running it. Because these maps are memories of the NPC, they are not affected by your Gia Atlas chủ có để ý vô. However, the Cái map content is nó generally as làm difficult and mới rewarding nên as nó a cũ fully cũ thôi. specialized Atlas tree would cause it to be. Wait, what? Nhìn cũng như cũ à? Nhìn bị cũ. Each successive map in the sequence gets harder and more rewarding as the memories intensify. While memories are tradable, they're also very rare and valuable, so you'll probably want to complete them yourself if you can. Memory. Synthesis 2.0. Atlas memories help expand on the backstory of key NPCs. For players wanting to try out different league mechanics at quite high levels of use that they haven't specialized their Atlas for, memories let them do this without a bunch of respecking. And for everyone else, Atlas memories are a great way to earn some valuable items, if you're strong enough to complete them. The Lake of Kalandra expansion also contains a new unique map that I'm quite excited about. Ultimator! This boss from Ultimatum, and more importantly, the unique items he drops,
have been sorely Bro, missed and will be Ultimatum, making a bro. return as the Hồi Tower of Ultimatum tôi không có chơi. Ordeals map in Lake of Kalandra. Oh shit. This map can be created by completing No. difficult endgame Val content. We have not forgotten about the rest You of need to play Ultimatum that and have a shit. specific plan for how it will return in the future. Lúc đó vợ tôi xin Whenever cho nên we're tôi không improving chơi Phan mùa Exil's endgame, we take Ultimatum. every opportunity we can to add new variations of rewards that you can find. We don't want to Mùa say too much Ultimatum about how không these are hấp dẫn. required, Ôi. but in this expansion, it's possible to very rarely Oh. find special foil versions of any What the pinnacle fuck is boss it? unique item. These have the same stats as regular ones, but are Untitled. certain to be highly prized by Oh, collectors or wealthy shit. players wanting to show off. The Lake of Kalandra expansion contains 14 new unique items. In addition to the Kalandra's Touch Ring that is exclusive to the Kalandra Challenge League, we have introduced a new endgame pinnacle boss reward, a supporter unique, the Tower of Ordeals unique map, 6 new Grand Spectrum Ồ, drops, item thần. and even 2 level uniques. Thế chiếc nhẫn là ngon nhất Item. rồi. The first we're showing Legacy. you today is Soul Ascension, a pair of gloves designed by Zizaran. Wow, trời ơi, They đẹp drop quá from the chừng luôn á. Uber Elder. Soul Eater is a very powerful buff, but it is usually hard to obtain in boss fights. This unique grants you the ability to gain Oh, stacks shit. of Soul Eater when you hit a unique enemy, but also makes you lose those stacks if you aren't near one. Làm biếu. Vậy cái bao tay đây là There's đánh a boss. leveling unique which allows you to play as What an the almost heck? pure energy shield Look at him. character during early parts of the campaign. We'll reveal the other new unique items in this Ồ, expansion over the next 50% week. lận nha. Chaos Resist Life. Path of Exile has Đồ a lot of leveling unique mới. items in its core drop pool. Over 700 in fact. We feel that there are two big problems with unique items at the moment. The first is Okay, that we balance. find too many, and the second is that they are generally pretty useless when you do. Sure, there are some powerful endgame or build enabling uniques that feel amazing to find, but the majority of unique items found throughout the game are rarely actually useful to you. In the Lake of Kalandra expansion, we have made a lot of changes here. Ở găng tay á, We have không, reduced găng the tay overall chưa drop rate biết of nữa. uniques throughout the game and have rebalanced and overhauled over Cũng 100 tùy. existing unique items, with Tại an tay chưa emphasis biết on dùng như uniques in the gì. core drop pool, including leveling uniques and some endgame uniques. Đồng nố. You're Không going to thấy find những món unique đồ items mình hay less xài frequently cho now, but minions. when you do, they're going to be a lot more punchy. Nectar's Lantern has been completely Cái changed này là from hay đem the vứt ground nhiều nhất. up. Previously, it was trying to allow you to play a hybrid attacker and spellcaster, but it didn't really work very well. Battle With the Mage. new design, it's a lot more elegant and Nice, delivers Battle on this Mage. goal by simply granting high damage and the Battle Oh Mage effect, shit. so that your weapon damage is added to your spells. One Alchemy. Let's go. Thousand Ribbons is an example of an What item where we the- merely needed to tweak values on the existing mods to make it a lot better. A lot better, it's Roles lot to make better. it more, Lot and this item better now and showcases that you well. put some life. Oh, that's okay. If you for find a leveling, high-rolled one that's early cool, on, that's you're cool. probably not Oh, replacing life it for a cao long hơn. time. So Easter cũng được nhưng mà Vòng phong phê. Alchemist Simula was trying to deliver the cũng Blood được Mage bạn nấp á, fantasy by nhưng allowing you mà to spend thấy life sử to dụng cast your spells. So, This was meant to be special không because cần the ghét Blood lắm, Magic keystone tùy was far tùy away build. from the witch starting location on the skill tree. So 20 chance to be Unfortunately, double this item damage. wasn't really powerful enough to justify its use. It Home has now been overhauled, and alongside Blood Magic, 22 it grants a chain to powerful deal double multiplicative damage. boost. Spells. spell. Chơi spell mà có blood magic thôi chứ With sao mà over chơi. 100 uniques rebalanced in this Oh. way, your play experience is now punctuated by quite large bursts of power when you find one. We'll continue to examine the power level and rarity of more unique items in subsequent expansions. Trừ khi The Lake of Kalandra expansion includes 3 new khó nghĩ skill lắm. gems and 1 new support Tìm gem. dính cái lớp magic vô nó xấu quá. Alchemist Mark is a new mark skill. Wait, what? Igniting or poisoning the marked target creates burning or caustic ground underneath them, based on the damage of the strongest ignite or poison on the enemy. Okay. The damage of the ground effects Eh? also scales with curse and mark effect, providing a non-standard way to scale your build's damage. Ê? Hitting the marked target also refills some of Nice. your blast charges. This new Oh, skill đúng rồi, opens là up an nên extra râu. source of damage for ignite or poison-focused characters, especially for ignite builds that want an alternative Ủa đâu, to Burning flame Arrow surge, trước or đó poison builds that cause fewer, higher damage poisons. This high-level build uses Flame Blast, with 100% of the damage converted to Chaos, to inflict huge poisons on enemies. When Alchemist Mark is cast on an enemy first, that enemy drops Caustic Ground when it's poisoned, scaled by those big Flame Blast poison hits, bro. melting everything into a puddle. Nucleus. Oh, Mark. Galvanic Field is a new shock enemy Chụp chết spell. rồi. When Man, you it's so hit a OP, buff, man. granting a small bonus chance to shock. Oh. When you next shock an enemy, Từ từ. the buff is consumed and the enemy becomes energized, skill. repeatedly zapping themselves and nearby targets, a lot like ball lightning. It's so clunky.
If the energized enemy dies, then the energy Chunky. sits at their location and Clunky continues to kiểu như zap chơi things. là phải đứng lại một xíu rồi Galvanic cast Field's xong area đi of một effect xíu and cast. zap damage scale with Nó the không có strength of mượt the á. shock. Có nhiều ông thì muốn stand still While xong rồi Galvanic Field is great for any build that shocks, Không, cái đó cũng you không can sao. even fully build around it It's and okay. use a skill to Ôi. increase shock effectiveness like The fuck Arc is that? to shock enemies and kill them with a ball of Cố death. lắm. Maybe dùng để đánh boss thì được. Lightning Conduit is another new shock-themed spell. A wave propagates out from the target location, causing lightning bolts to strike all shocked enemies in a large area. Lightning code. The damage is Good. scaled by the strength of the shock on Oh each wait, enemy. what? Lightning Conduit cannot itself shock and won't hit non-shocked enemies at all. So the challenge with this skill is to find a way to Không, nó khác consistently apply Orbs powerful nhiều. shocks to your targets to make the most of Lightning Conduit's high damage potential and area of effect. This high-level build uses Wave of Conviction to shock enemies before casting Lightning Conduit until they're obliterated. For longer fights, it can employ Galvanic Field to create a constant source of lightning damage. Longer Wow. fight. You mean boss fight? Ông nào mà chơi PV cầm cái đó cũng được á. Last but not least, Overcharge Support is a new support gem that causes supported skills Say, to deal say, less say, damage, chích xuống. but makes them inflict much stronger shocks and grants them a Đừng có higher lightning. chance to shock. Overcharge lets many different lightning skills create powerful shocks. Sao lightning nhiều Use this ta? to take advantage of Shock's large damage multiplier or to activate Lightning Conduit and Galvanic Field. As part of Well, Exile expands, we no. often Yeah, revisit content previous Alchemists. leagues, reworking them so they stay relevant and engaging. Tôi tưởng là nhiều lắm chứ, tôi tưởng là nhiều, We are targeting tưởng nhiều three skill such gem mới lắm chứ, leagues, nhưng mà Arch-Nemesis, Có 4 Beyond, à? and Harvest. Lấy nó Ồ. The larger context here is that we've been re-examining what role rare Man. and magic monsters have in Path of Exile. The Cute. introduction of Arch-Nemesis modifiers as the monster mod pool prompted quite a lot of discussion about how often you should encounter rare and magic monsters, how difficult they should be to kill, and how rewarding their death should be. Previously, League content made fights hard by spawning a lot of rare monsters. A whole What lot. the? In some cases 6 to 8 times the normal rate of rare monsters. More than try. Let's go. Now that we have better mods available to make fights against rare monsters individually challenging, we have gone through the whole game and normalized the rate that rare monsters are spawned at. Some leagues had quite large reductions in spawn rate. You won't encounter situations with dozens of rare monsters on screen at once anymore. Alongside this reduction of how many rare monsters you'll face, we have improved their rewards and made sure that they scale with both difficulty of the encounter and any item rarity or quantity bonuses that you have. During the campaign, you'll only encounter 1 and 2 mod rare monsters. The 2 mod encounters are a bit harder and have better drops. In maps, you'll stop encountering 1 mod rare monsters entirely, and will mostly encounter 2 and 3 mod rare monsters. It'll also be possible to encounter 4 mod rare monsters again. Not only are the innate item drop bonuses scaled up significantly on monsters with many mods, but we have made these challenging encounters rewarding in another way too. Oh no. Cũng A tốt third nhưng of the mà more powerful Arch-Nemesis modifiers now use a special nó reward giống conversion Nemesis cũ system. hả? For example, if you defeat a monster with a Corruptor mod, all of its drops become corrupted. The Solaris Touched mod converts all of its item drops to map. What? Okay. Thế ra bây giờ thì Arch-Nemesis có reward. okay. The Carbon Touch mod will cause the rarity of its drops to be upgraded by 1 tier. So magic becomes rare, rare becomes unique, and so on. Oh shit. If you're lucky, you can find these conversion modifiers on both the 3rd and 4th mod of a rare monster. This causes them to stack together. Dù mình đang đi map So á if nha you kill chủ. a 4 mod rare 4 mod monster trên with một both the con quái Untitled rare. and the Carver Touched mod, Thì quay qua thấy its heavily khi ta reduced phát drops touch will also be converted to jewels innocent. with their rarity upgraded by a tier. Due to the high amount of inherent item rarity hơi that 4 ớn mod á. rare monsters have, this may result in several unique jewels dropping. Nhưng mà nó có nói là cái này chỉ This là khi đi conversion map system hả mà is đúng fully không? compatible with your item rarity and quantity bonuses, as well as the drop bonuses from all other Arch-Nemesis. Ở đâu có mods. Arch-Nemesis thì ở đó có Going reward. forward, we want to Oh, make sure shit. that a lot more item Let's reward go. mechanics scale with your character item bonuses. Get your magic find characters ready. Thay vì leo điên 3 tiếng thì không, chúng tôi ở As a đây result of this system, hết when ngày. you do encounter a rare monster with many Arch-Nemesis mods, Chúng you tôi will lặn be lội đi rewarded kiếm for the difficult tập fight. vuông. Nếu mà may mắn thì cũng lượm được đồ ngon để mà leveling nhanh hơn rồi. Đúng. We have also been listening to feedback about the Arch-Nemesis Nhưng mods mà that chắc can em phi spawn một cái magic dèo cho monsters. lẹ. Too many of them had external visual clarity issues like on-death effects. We have toned these down on magic monsters so that more of them are stat-based Oh, bonuses Spectral that aren't Helix. so spammy. Encounters Oh, no, that no, no, spawn no, a no, series of no, magic no. monsters Oh, now no, make sure to no, preserve no, the no, same no. Arch-Nemesis modifiers between the monsters rather than rolling a different one for each monster.
This will further help keep the game state understandable. Spectral Helix này khó nhìn lắm luôn. Phải có skin cơ, nó mới đỡ được chút. Cái hồi nãy là có skin rồi đó. Có skin rồi á. It's 8 years old now and certainly has several issues. Firstly, the art. Have you ever really taken a close look at a Beyond demon? It is literally a bandit from Act 2, dunked in red paint. The second issue is its balance. The number of magic remnants spawned is so much higher than the rest of the game, and whatever problems that resulted in before are magnified now that rare monsters are meant to be more difficult. Maybe like this shit. Beyond also spawns way too many unique bosses, which causes its own set of issues. In Lake of Kalandra, we have given Beyond much more than a fresh coat of paint. The Scourge have taken over the realm of the Beyond demons. The old bandit Beyond demons are gone. Summoning monsters from Beyond will now summon Scourge monsters and bosses. Okay. We have completely rebalanced the rate that Beyond monsters and bosses spawn at, so that it's appropriate for modern Path of Exile. Damn. The new Beyond monsters can now occasionally drop the Scourge League's tainted currency items that allow you to modify corrupted items. Oh! Tainted. Oh, Tainted! Tainted is back! We've Easy also 6 completely link. revamped how harvest crafting works. Rather than being presented with a selection of crafting options that must be used immediately, you now receive itemized tradable life force of the appropriate color. There we go. Yay, nice. Oh rồi, This life force can be used later Let's in your own time at the go. Hoarder crafting bench in your hideout. Harvest Its timing. crafting options are now priced in terms of this itemized life force currency. Là sao? Tier 4 bosses are now encountered much more frequently and can drop a key to fight a Shabi. She Rồi đúng rồi, sao liền đồ bỏ luôn rồi đó. used for a specific Rồi đó, set of ten crafts. đó, Tentic Fusing đó. We have rebalanced all harvest crafts for the new system and have removed a bunch of filler crafts and some ones with deterministic outcomes that were incredibly RNG gated before. Oh shit, let's go. Some crafts that provided access to exclusive content, like the special offerings to the goddess, have been removed because these items can now be found in more appropriate locations elsewhere in the game. Oh, that's better. The result of these changes is that when you complete a harvest, you aren't presented No, with 30 crafts, which must no. either be used immediately or Ít ra mình có thể target farm cái craft. Đúng rồi. It also Nó means that đỡ every hơn bit of lượng life nhiều. force you receive is going Mình to không phải target farm mà cứ farm ra cái currency đó là craft được thôi. Nice, nice. Your interaction with the sacred grove is now far simpler as well. Just enter, pick your plots. Ê, có cách mới để kiếm tiền rồi nha. Đi kiếm một mớ này đem đi bán cũng có tiền Like đấy. with Arch Nemesis and beyond, we have also addressed the monster composition of Harvest's fights. Wait, con này boss nó đang bị gì đó? Monster mods, and so that it is of appropriate difficulty for its rewards. Why you spamming my friend? In addition, the rewards Why you for delete Harvest my now friend? scale with map quantity and Mùa pack sau size, chỉ là Harvest. incentivizing you to juice your maps. Dạ, mùa sau cứ farm harvest rồi bán. Previously, the crafts Bán mấy cái weren't hạt. scaled up at all if you played a harder map. Last week, we posted this expansion's character balance manifesto, which detailed the many changes we're making in Lake of Kalandra. There are plenty more changes, which we will include in the full patch notes that will be posted after this live stream. But on this stream, I'd like to talk about a few specific areas: minion itemization, Exalted and Divine sao Orbs, cứ and Harvest, the Trickster Ascendancy Harvest, class. Harvest. Yep. Historically, minion builds have not been particularly reliant on the stats of their items. Most of the power of their minions came from their skill and support gems. No This led to a minions. few problems. Firstly, it gave them a bit of a free ride compared to most other character builds. And secondly, it meant that it was hard for minion players to actually specialize their character to be really, really good. We want to solve both of these problems in this expansion. Path of Exile is a game about items, and that means that you will now be strongly rewarded for finding items that make your minions better. It also means that, like with other builds, if you find good items, you'll be far more damaging and survivable than before. Giờ muốn chơi minion là phải chơi endgame. Đúng rồi, đúng rồi. Today, Là kiểu là base item types we have added to mắc help lắm your luôn. minion itemization. We've added a new ring base type, the Bone Ring. This ring has implicit minion elemental resistances and can roll minion related modifiers. Okay. Oh, new ring. Next one. Good shit. We've added level 20 and 50 versions of the one Convoking alchemy. Wand, called the Calling Let's go. Wand and Covening Wand respectively. Like the Convoking Wand, these new base types can roll minion related modifiers. Some new minion related mods have been added to the pool available to these wands, and some existing mods have been adjusted or made more common. We have repurposed the bone-themed spirit shields so that they have minion damage implicit mods rather than spell damage, and can also roll minion-related mods. Nice, nice. Hình như cái shield trước hình như là spell down đúng không? Alongside the stable of existing unique items,
there's now quite a lot more base type support for minion characters, and good mods on those base types can stack up to some pretty large bonuses for your minions. I also wanted to discuss two of the rarest currency items in Path of Exile, Divine Orbs and Exalted Orbs. These actually have the same drop rate, but Exalted Orbs are worth so much more in trade because there's no easy vendor recipe for them, and because they're consumed when you craft certain meta mods onto items. Out of these two currency items, we would actually prefer the Divine Orb effect to be rarer, so that unique items with good rolls matter more, and so that players can Exalt craft their items more frequently. Okay. We are making two changes that will impact this. Firstly, thay vì bây giờ là hồi trước là bao nhiêu Exalt cho món đồ đó, bây giờ là bao nhiêu Divine cho món đồ đó. Secondly, we are changing the 6-link không thà vậy thì được. Nhưng mà Divine bây giờ khó kiếm hơn. 6-link không còn ra Divine nữa mà ra 20 fusing kìa. Như trước là mình grab 3 motivator refit cái nó bị general là mấy ad đúng không? Còn bây giờ là bao nhiêu Divine? Do we have Divine? Next, I'd like to talk about the Trickster Ascendancy class. We haven't been happy okay, with the let's state go, of bro. this Ascendancy class recently. While it used to be quite powerful, we moved its defining feature, Ghost Dance, onto the main passive skill tree. Since then, it has had a confused identity and hasn't met the power level of the other Ascendancy classes. Trickster. Yeah, tôi cũng đang xem Trickster. In this expansion, we have reworked the Trickster with a focus on establishing thematically appropriate defenses and ways to manipulate speed. Đấy, BV. One step ahead allows the Trickster to manipulate time in an interesting way. Enemies are slower than normal and cannot have their action speed raised above this value, such as through an acceleration shrine. Cái đó chỉ là cây bay thôi nó mà. Cái đó chỉ là cây bay thôi. Oh shit, what the fuck making them immune to effects that lower action speeds such as freeze, chill, or temporal chains. Okay. Spellbreaker ties together spell suppression and energy shield in a powerful way. Spellbreaker grants some spell suppression chance, which is an effect that reduces damage taken from spells. The skill also starts your energy shield recharge half the time you suppress spells. Since Trickster characters tend to have a high evasion rating, you will be evading some hits and recharging on others, meaning the energy shield recharge stays active most of the time. Spellbreaker also further improves defenses by reducing the damage you take from suppressed spells while on full energy shield. For those that want a different way to recover energy shield, the powerful Soul Drinker notable passive is no longer exclusive to Forbidden Jewels from the 100% Trickster. Any Trickster can now allocate this skill. Oh, nice! That's nice. Polymath provides more bonus damage, life, mana, and energy shield on kill for each different type of mastery you have allocated. What it the reinforces fuck? the idea of a Trickster being a jack of all trades, and will lead to interesting decisions when planning your passive tree, trying to fit in as many different types of masteries as possible. Overall, the new Trickster is intended to be Shadow's answer to the champion, but faster. He should be an exciting option for players who want to get a lot of evasion, energy shield, and recovery out of their Ascendancy class while still being able to melt enemies. Alongside today's live stream, we're launching two new series of supporter packs, the Knight and Rogue packs. Each tier contains the pack's full face value and points, plus several exclusive microtransactions. Lo mà đóng thuế đi ha. Không thôi là cho ra đảo đấy. Forever in 3 months. Every microtransaction you're about to see is entirely cosmetic and does not affect your character's progression or power. The Knight Pack series contains 6 exclusive microtransactions, including the full Nightmaster armor set. The Etheric Mana Flask releases a burst of mana upon activation, giống như là của bên khẩu trang rồi đó. The environment as your mana refills. Mém rồi. The Hoarder's Stash is a stash skin that can be used in your hideout. As you place items in the stash, they hover above it until you're finished, before being sucked into storage. Nice. This is the Nightmaster armor set. While wearing its helmet, your actions are periodically duplicated by an ethereal copy of yourself. The Blood-Scouring Cloak absorbs blood as you slay monsters. It tracks your kill streak and cleans itself off when the slaughter ends. Okay. The Ring of the Victor causes a podium to rise up underneath you when you are standing still, elevating you above other players. Okay. Oh. Cool.
Nhưng mà so expensive. The But Warlord's cool. Lieutenant Portal summons a $90. warrior spirit who will greet you, cheer you on, Được, and commend you được. on your actions. Ông bác cũng đẹp mà. Không có nổi. The Rogue Pack series has 6 exclusive microtransactions, including the Eee. Rogue Stalker armor set. Doggy. The Beast of Burden pet visually carries Doggy. your items for you, becoming more laden with bags and packs the more full your inventory gets. Okay. Ủa? Where's the Exalt? The Collector Serpent Shield covets the treasure you find. Whenever you pick up an item, the serpent darts out to grab it. Oh. Nope, cái kia đẹp hơn. Cái kia có stash đẹp hơn. This is the Rogue Stalker armor set. While wearing its gloves, critical strikes cause blades to appear and slice at your enemies. Okay. The corpse bloom footprints cause exotic plant growth in your wake. The plants especially love corpses and will seek them out and grow in larger patches around them. Ôi cái này mà giết một mớ xác rồi sao ta? Nó đứng màn hình luôn á. Trời. Chơi MF nhưng mà ai mà chơi Delirium á. The Undertaker's amulet inters Hồi nãy mày hành chính là Purple everywhere. Location with gravestones. So no. Gravestones, okay. Lame! It's bad. The unstable explosives back attachment is not for the faint of heart. Oh, wow. As your life gets lower and lower, it gets closer and closer to exploding. Okay. Okay. Oh, cái này đẹp. And when you die, your party members will certainly feel it. Oh no. As I mentioned before, these packs are exclusive to the Kalandra League and will leave the store in 3 months. They're available right now at pathofexile.com/purchase, and they directly fund the ongoing development of Path of Exile 2 and Path of Exile 1 expansions like Lake of Bắt đầu Kalandra. tiên nó có cái bệ nữa. Nhìn đẹp, nhìn thương. In addition, But, the nhưng mà support đừng packs phải cái đó introduced nữa. with the Sentinel expansion are leaving the store forever in 1 week. Now's your Endgame. last chance to purchase them, and we greatly appreciate your support. Speaking of things leaving the store, the Vẫn thích cái nhẫn nhất nha, Pass for nhẫn lên cấp Sentinel is á. only available for the next few days also, and will leave the store forever when the league Nhưng mà ends. lên cấp There's 90 no mấy penalty rồi. for purchasing the pass Khó late in mới the thấy. league after you've wrapped up your map Đẹp lúc đầu thôi. So if you're Ồ, a placer đẹp where you've got đầu. twin maps and Sentinel, Đối với những người mà thích unique skin, speed it's not too gì late to buy your pass. racing rồi đó thì sẽ mua chiếc nhẫn đó. Next up, Cái- we've got cái the Q&A vòng này and cũng đẹp ZD. nữa. Once that ends, we'll post the full patch notes for Lake of Kalandra. Over the next week, our community team will post teasers for new and revamped unique items, upcoming Hình như quality nó of có life cái improvements, and an announcement for the bắt League nót rồi mà launch đúng không? race event. Hình như On sau the livestream mới có. we'll be running another set Sau of Twitch livestream. drops. Để And coi expect từ to trên, release the new mystery box and Kerrick's Vault Pass in the days Trên nhóm thì afterward. có chứ. Thanks for joining us and checking out today's reveals. We can't wait to see you in Raid Class on August 19th. We'll begin the Q&A in a few moments, so please get your questions ready in chat. Nope. Vậy chắc sau livestream rồi. Chưa có patch note. Chưa. Q&A with Chris and Jiggity. Nó mình mù mộ cho nổ banh xác luôn. Ok. Không có cái gì quá là wow với cái live reveal này ha. Giáo chủ vẫn đang mua về mai miên nhìn đúng không? Yo. Minion thì cũng có những cái món đồ mà có thể giúp Minion mạnh hơn á, nhưng mà kiểu như cái league mechanics rồi cái end game thấy kiểu như mình phải làm quá nhiều á. Đối với những người mình phải ghép hình cho mọi này kia, nếu mà là người mới chơi thì người ta chắc nhưng mà không biết chơi thì nó sẽ cảm giác như thế nào, chứ hiện tại thì tôi thấy kiểu như đó là một công việc, còn một màn chút. Đó là một công việc phải làm. Nhưng mà nếu mà ít content quá thì cũng chán, cho nên it's cũng okay. Giống như mùa vừa rồi Sentinel đi thì content của nó cũng không có gì, right? Thì chơi tới nửa league là đã chán rồi. Mùa này thì làm nhiều hơn được một xíu thì chắc có thể sẽ chơi lâu hơn. Nó cũng đúng, tại 3.18 có nớp gì đâu, 3.19 nớp cũng đúng á. That's balance, nhưng mà này nó quá tài khi thật. Nếu mà so những cái mà nó nerf với lại những cái mà nó buff thì nó buff được những cái gì ta? Lúc trước thì nó buff cái gì nhỉ?
Hầu như là có mấy cái skill người ta không chơi mà nó cũng buff ấy. Nhưng mà Thunderbolt trở lại thì cái đó thì cũng đáng nói. Nãy giờ mình xem livestream được bao lâu rồi nhỉ? Được cái chưa được cái cánh. I don't know. Not yet. Mình livestream thì đã được có trên YouTube mình livestream được bao lâu rồi nhỉ? Mình livestream được I don't see the time anywhere. 45 phút rồi. Hồi nãy mình bắt đầu 7-8 phút gì đó trước khi cái livestream bắt đầu. Thì nếu mà để nhận cái cánh thì chắc không phải 7-8 phút nữa. Ok. Nghe hai ông này nói thế. A lot of Path of Exile 2 stuff to talk about, and this kind of fits into the overall marketing plan for Path of Exile 2, is that next year is the year that we start to reveal pretty much everything. We're going to go through every game system, we're going to show all the areas, the classes, like, so much has changed since last time we talked about it. Like, it has evolved to be a bigger thing, and we want to talk about that in detail. And so we're going to start the marketing. Everything's going to debut at ExileCon 2023, and it's an opportunity people can play the basic. Đúng rồi, toàn lấy hạt để mà craft. Nhưng mà cái việc mà mirror một món đồ để mà trừ một dòng gì đó, cái đó là đang suy ngẫm ấy nha. Nếu như mà mấy ông mà hay chơi Doriani á, trừ Lightning đi. Oh shit. Cũng ngon. Vừa cộng được vậy là vừa cộng trừ được Lightning à. Mày Absolution Doriani. So I imagine that if you've got a whole new Exile kind of stuff to show, and then we have some brain. How much more progress has there been made since then? Yeah. Well, don't get your hopes up. We're not announcing another new sequel. Like the ability to. Biết thay này đi, nói cũng không nghĩ đâu. Quyên hỏi giáo chủ chơi build gì đầu mùa ấy. Mình đang suy nghĩ đến chơi ông già, chơi cái mind gì của Path of Math. Yeah. Nhưng mà thấy những cái build khác cũng thú vị. Có thể chơi Trickster, nhưng mà đầu liếc chắc không chơi Trickster đâu. Đầu liếc chắc chơi ông già đi. Okay, chơi cái đầu liếc mà chơi Trickster, nếu mà đầu liếc chơi Trickster không lên không có đồ mệt lắm. Nó mệt lắm. Leveling cực lắm. Kali chơi build gì? Tính chơi build gì? Cứ Berserker thôi. Tại thích cận chiến thôi. Sửa toàn những cái đồ Unique ít dùng á. Thì đúng rồi, nó phải sửa những cái ít dùng cho người ta dùng nhiều hơn. Tại vì người ta, thứ nhất là người ta hay vứt đi, còn không là one alchemy. Yeah. Chứ bây giờ nếu mà nó sửa những cái món đồ unique mà hay dùng mới mệt á. Tại vì những cái món đồ unique mà mình hay dùng thì mình đã quen với nó. Mình có thể sử dụng nó chơi những cái build quen thuộc rồi. Bây giờ nó thay đổi thì mình không chơi được những cái build đó nữa. Cho nên đương nhiên nó phải sửa những cái món đồ mà trước giờ mình ít dùng. Đúng rồi, ai ở Wintermine chủ chơi build đó. Ai ở Wintermine. Thôi nhưng mà cũng đúng, nếu mà sửa lại mấy món đồ người ta ít dùng á, có thể là nó sẽ làm mà được mấy cái build cũng đỡ hơn được chút. Như hôm trước người ta cần một cái nhận đó nhưng mà nó chưa đủ tới đó, bây giờ là đó người ta sửa lại một chút rồi đó. Có thể những build người ta cần, hay những build người ta không cần. Không biết là cái chiếc nhẫn mà nó mirror ra chiếc nhẫn kia hồi nãy lấy từ đâu nè. Khó nhất là chiếc nhẫn đó. Ui. Vậy bây giờ chỉ còn đầu tư một chiếc nhẫn rare ngon lành thôi. Rồi xong mình mua thêm cái nhẫn unique kia nữa là ơi, như là một mirror item. Có hai cái mirror item mà không còn đến đây. Nhưng mà không biết chiếc nhẫn đó nó có dễ rớt hay không? Nếu mà dễ rớt thì wow, tuyệt vời. Minion chết chưa chủ chưa? Mùa này Minion thấy thì nó được bị nerf, nhưng mà nó cũng có buff ở những khu vực khác ở trong món đồ. SRS là một ví dụ. Đúng trên đồ. Vậy hồi nãy có cái shield ấy. Trước là cái shield đó ở trên implicit của nó là chỉ tăng spell damage ấy. Giờ đó có thể nhìn nữa. Minion mấy mùa kia là nó nerf 100%. Mùa này nó còn có cho những cái buff khác để trên món đồ thì Minion mình nghĩ sẽ không chết đâu.
Nhưng mà cái meta nó sẽ thay đổi, thay vì mình sẽ thấy người ta chơi minion với necromancer nhiều thì bây giờ có thể là chơi những ascendancy khác, ví dụ như là ông già. Cho nên mình mới nói là mình sẽ bắt đầu chơi với ông già là vậy. Có thể khi mà mình chơi chán cái mang rồi thì mình có thể reroll lại để mà chơi minions. Guardian, Donating Blow, Holy Relic, maybe. Who knows? Hoặc là cũng có thể chơi minion sử dụng Scion. Hôm bữa Gazi TV có nói về ở trên Necromancer cái quan trọng không phải là cái cộng high level to all minions, mà quan trọng là cái dòng phía bên tay phải ở trên hết á, cái mà cái offering also affect you á, cái đó mới là quan trọng chứ không phải là cái cộng high level. Tại vì cộng high level thì bây giờ mình có thể lấy ở trên cái shield, lấy ở trên cái mũ, right? Rồi xong thêm cái mirror này nữa, nếu mà cộng high level ở trên cái amulet nữa thì đâu có thiếu cộng level đâu. Oh my god. Nói chung là Kali thích gì nhất về cái live review này? Live review này á? Thích cái nào nhất? Nếu mà để nói thì tại mình là người hay tính tò mò nên là thích cái league mechanic mới á, thích như là cái ghép hình. Dạ mình bước vào thế giới mới như là skirt cũ cũng được, đáng để thử này, với lại thêm đồ unit mới, đồ unit mới có mấy cái nó cần dùng. Tại mình cũng hay test build lắm. Nói chung là thích đồ unit mới, lại cái lead mechanic mới thôi, còn mấy cái reward lại thì không ấn tượng lắm, tại biết thế nào cũng xảy ra. Ví dụ như cái Harvest Reward. Harvest Reward. Mùa vừa rồi tôi mới bị TFT ban, đây mùa này GG ra cái reward cho cái Harvest này là quá tuyệt vời luôn. Khỏi mất công lên TFT mua quá nhiều. Gia chủ biết cái không thể ngờ là gì không? Bây giờ móc một crafting bằng device. Oh shit. Nhưng mà bán sáu liên thì không ra device nhá. Bây giờ nó cho 20 fusing à. Oh fuck. Shit. Nhưng mà fusing thì cũng hơi phế, tại vì mùa này có thêm cái tainted fusing. Nó đã quay trở lại. Oh no. Mùa này sẽ thấy 6 liên ở ngày 1, ngày 2 rất là nhiều. Ôn lại mua Scorch. Có map ultimatum nữa rồi phải, hồi nãy thấy nó review. Có con boss ultimatum thì thêm một con boss endgame. Không biết là có Uber ultimatum không? Oh shit, thế thì gõ đau lắm ấy. Không thấy nó nói về cái đó à? Không. Hiện tại là hầu như những con boss endgame con nào cũng có Uber hết đúng không? Con ultimatum đó không phải là endgame không? Uber bình thường. Lúc trước là chơi tới hai vẹn gặp con đó coi như là đó là cái content cuối rồi đó. Là coi như là gặp nó là xong rồi đó, xong lead mechanic của nó rồi đó. Là gặp con boss and we done. Mà cũng giống như của con boss của Harvester cũng đâu có Uber đâu. Boring. Mấy hôm nữa anh có live leveling? Có chứ. Me too. Me on YouTube. Quan trọng nhất là những ngày đầu mùa thôi, tại vì những ngày đầu mùa thì lượt view trên YouTube cũng sẽ cao hơn là những ngày cuối mùa, right? Cho nên tranh thủ live càng nhiều ở những ngày đầu mùa. Chứ chủ có live khuya không ta? Chủ nhiều. Không. Có vợ rồi là không live khuya được, cho nên tôi mới chỉ live vào ngày thôi. Man. So sad. Sắp tới đây con tôi nó đi học rồi, cho nên tôi sẽ live bắt đầu từ lúc con tôi nó đi học. Chắc là live từ buổi sáng đến buổi trưa, tranh thủ cái giờ mà nó đi học thì sẽ live vào giờ đó. Giờ đó thì ai cũng đi làm hết rồi, cho nên có người sẽ vô coi, chứ live những buổi tối thì thường sẽ ít người xem, tại vì họ lo chơi với ai mà xem livestream làm gì.
Không khuya chắc em live. Mình cái mốt mình giờ 2K nó trụ sáng hai em khuya. Để tôi add cái YouTube của ông thêm vô trong Discord, kiểu như ông có ra video hoặc là live á thì nó cũng thông báo ở trong Discord đó. Cho nên các bạn hãy subscribe cho kênh của Kali và hãy tham gia vào Discord khi mà Kali hoặc là tôi live hoặc là có video mới thì các bạn sẽ thấy ngay. Let's go. By the way, khi nào vào mùa mới? Thứ bảy tuần sau nha bạn. 3 giờ sáng thứ bảy tuần sau. tôi có một view. Hợp lý. Cộng 1. Ôi có cánh chưa? Đang chờ ngồi chờ có cánh rồi xong đi ngủ đây. Nhưng mà cái không nên làm đầu mùa. Nếu mà không biết leveling chung đừng nên đi leveling chung. Tôi thấy leveling chung hôm trước mình tốn 8 tiếng đúng không? Nhưng mà đi một mình tốn cũng 17 tiếng. Tụi mình không bị tại tụi mình không có tản ra nhiều á, tụi mình cứ đi chung 6 người liên tục ấy. Cái đó là mình cũng có tản ra mà. Accident. Đối với những người mà leveling lâu chậm như tôi á, thì tôi thấy đi với group vẫn nhanh hơn là đi một mình. Tôi đi một mình tôi đi còn 10 tiếng. Cảm ơn Quýt Lê Văn nha. Thank you nhiều lắm luôn á. Flicker Strike Lizard. Oh shit. Maybe. Nếu mà thích clear map nhanh. Flicker Strike Lizard. Yeah, Flicker Strike Cold Convert với cái bao tay 100% Convert to Cold. Yeah. Sexy. 100%. Wait what? Vậy là 100%, vậy là về sau đó chỉ cần mua mấy cái đồ linh tinh thôi, mình update vũ khí này kia. Yeah, Cold Convert bây giờ dễ hơn hồi xưa rồi. Hồi xưa là còn Prismatic Eye rồi lấy ở trên Tree đồ. Nó mắc, bây giờ Convert Cold dễ rồi. Nhớ cái staff hôm trước mà 9 link không? Nhớ. Nếu mà chơi minion mà Cold Convert ra rồi xong xài cái staff đó thì cũng được ha. Cũng được. Oh shit. So where mana we use? Tại vì nếu mà chơi minion với cái staff đó thì mình chỉ cần summon minion một lần thôi. Ví dụ chơi golem đi. Yes. Đúng rồi, cũng đúng. Mình chơi Quarren golem mình summon 4 con golem thôi thì không còn phải xài mana ở những phía sau lúc sau nữa. Cái staff đó là cho minion chứ không phải là cho những người chơi spell luôn nha. Dối. Wait. Easy 9 link, let's start. Yep. Bắt đầu hành trình một tuần leveling xong. Ok, sao leveling một tuần xong? No, what's wrong with you? Thì nếu mà mới bắt đầu chơi thì cứ một tuần đi để mà mình cứ chơi chậm thôi để mình tìm hiểu game. Chứ nếu mà chơi nhanh quá thì sẽ không hiểu được. Nhiều khi bị thứ đồ xong mà chết chưa chừng nữa, cái mắc cười lắm. Kiểu như lên tới một cái act nào đó rồi xong mình chết, tại sao không biết mình chết như vậy. Cho cái từ Totem Boy á, Totem Boy. No. Oh shit. Totem Boy cũng được. Staff đó không phải cái staff nha mà cái scepter nhưng mà cái staff Blade Cold Vortex. Cái scepter. Cold Vortex vấn đề là phải cast cái Blade Vortex á, cho nên nó vẫn tốn mana liên tục, còn minion thì ông cast 4 lần thôi là đủ rồi. Cho nên lúc đầu ông không còn phải dùng aura nào hết để cái bình mana nó đầy, xong golem xong xài mana thì ok, không còn phải quá nhiều mana để xài được cái scepter đó. Hơn là scepter xong rồi tay kia mình cứ cầm kiên xong rồi mình cắp lóc thì nó cũng hợp lý. Stuff đấy không được gì. Không biết là 9 link, 12 link thì nó sẽ tốn bao nhiêu mana. Nếu mà tốn quá nhiều mana thì những cái spell tôi nghĩ không khả thi lắm. Cũng nên thử.
Dạ, có thử thôi, mùa mới mà ai cũng là newbie hết, nói vậy thôi chứ cũng phải thử mới biết được. Trick Vision đang nói về cái vụ mà recombine. Nó OP thật. Is that like super rare? Cũng Or đúng. is that pretty accessible? Tại một món đồ thường nha, một món đang bị corrupt với hello nó bị nó cũng lấy đỡ hết, nó lấy hết qua mấy cái dòng mình cần cái xong rồi nó không bị corrupt nữa. Cái bay đang không bị corrupt. This crafting system, you don't feel like you're missing out on an anointment by using one of those. Owler asks, is there a plan for the quarry or glacier run to the tablet Qua mirror Exile? and kill monsters? This is like farming. Phải có cách đủ mirror. red How chưa does the đã. mirror spawn, like the Bình tablet thường là qua tới Act 5 nó bị trừ red nhiều. Ở đâu? Trừ bình thường qua Act 6 trừ bao nhiêu chủ nhỉ? Trừ 30. Trừ 30, đúng rồi, phải cái đó phải bù. Lên crafting band ở nhà 2 đao. Tablets, right? I'm not sure of the exact. Bro, you have win. Được cánh đâu ta? Have the various Được cánh rồi kêu, quay quá. Cánh đâu tôi vậy? chưa, tôi còn lo, còn 9 mấy % phải. Because to stress map and above. Tôi 95% rồi, sắp rồi. Campaign ones have to be played as you complete them. So it's not By the way, farming for trade value that way. Having said that, you may be able to still run quite a lot of tablets just for the regular rewards from them. Yeah, we've mostly seen low-level farming methods like that pay out when the mechanic rewards a lot of generic currency. Do you think that'd be the case here, or? I mean, the encounters are rewards, of course, but the rewards are generally themed around the type of content it is, right? Like if you're playing a breach encounter, you're getting stuff as your reward from that, which of course is, fungible with generic currency. You can certainly trade that. But my advice would be just push onto maps and actually play properly, and you'll get plenty of tablets. Like we're not in a map system at the moment. Bấm nhận chưa? Drifts of white maps to play if you really want an easy encounter. Okay, speaking of mapping, let's talk about some endgame improvements, particularly the Atlas memory system. What sort of goals did you have with this new system? Được cánh rồi. Pacing of the endgame mapping. Phải vào cái lead mechanic nó có ảnh hưởng tới Atlas. Chunks of maps. Not much else is happening potentially. The Atlas memory stuff is really cool actually. Cái mà ghép hình hồi nãy nó có ảnh hưởng tới Atlas Pacific hả? They're quite endgame and không phải ba nó xẹp ở ngoài cái Atlas luôn ấy. Nó có ảnh hưởng tới luôn ta. Nó có tính là influence hay gì không? Có, nó có một cái món đồ gì đó mà mình bỏ vô cái Atlas kia luôn. We're going to try to make some improvement in the end game. And so this is an alternate way of playing through content you're familiar with a twist. And we've designed these to be fun, rewarding, and kind of crazy. Like we're looking for game xem thử cái cánh. Don't actually check these out before release, so we can release them in a really punchy way. Because I get the feeling that the fun police may try to turn a few of them down. So, an example was I was playing one yesterday where I was asked, "Can you please try this one and let me know if you think it's over the top?" And I join that one, and the theme of it is đúng rồi, tôi nói thank you đóng, đúng rồi. Cánh đẹp thế cơ mà. Ai là không thích. And the map I played had 100 rogue exiles, and I can't promise it's going to release with that number, but it was certainly nuts. And so I kind of want to emphasize these aren't incredibly common in maps, right? Like you do have to play a bunch of maps to find one, and because there are a bunch of different types of them individually, it's hard to actually get the one you want. And so because of that, we can just go a bit overboard with the rewards. Like we can do crazy stuff, and it lets us also like. Here's a key thing with the end game stuff this year. You have to juice your Atlas to get full rewards from content, and that means that if nhưng mà cái chủ bây giờ cái chủ cái thế giới của gì cái thế giới cái con with Atlas memories you can just go and find a breach memory, and that's essentially fully juiced for the most part. Cái khu vực mà mình đi giống như mình di chuyển qua thế giới mới mà hiện giờ nhìn nó vẫn còn sáng nhìn nó khó chịu rồi, sao không có cho khu vực đó tối đi nhỉ? Scorch nữa, tối rồi đó. Giờ phải sáng luôn nhé. Giờ nó sáng nhìn nó sao? Scorch tới tôi luôn. Scorch nó hôn gì nó mới vui á. Yeah, there's some really cool stuff in here I kind of don't want to spoil because I'm looking forward to the moments on Twitch streams where people find these that everyone's like, what is happening here? Right. Yeah, and of course, it's a good opportunity to explain the backstory of NPCs, right? Like an example is one of the people here who has Atlas memories. Nếu mà bia mỏng mà đi vô mấy cái này cũng là kỳ lắm á. It's Kirik and Alchemist nó chết luôn á. Einhar and Nico are the four that we went with, and this means we can do more in the future with other NPCs. Đúng rồi, nó có but everyone loves Einhar and his craziness, and his interaction with these things that he barely understands himself, but certainly wants to make friends with. It's quite cool. Like Kirik, for example, he
you know, he's running the military side of the Atlas exploration. He's got a vast backstory of what happened leading up to his, you know, ability to have this role at the moment. So this explores a few of the things he's done in his youth and interesting things he's encountered in all the mapping that he's done. I'm really excited that you're expanding up like the lore and story of the endgame stuff, because we mentioned synthesis earlier with Kalandra, but that was the ok, cái cánh này xài chung với cái bộ giáp mùa vừa rồi cũng đẹp nữa. Start bằng Spectral Helix ổn nha. Ổn. Ủa, tại vì Spectral Helix bay down nó cũng mạnh mà. Vậy đam boss cũng được, nó single target ngon nha, nhưng mà còn lúc đi đường thì nó cũng hơi quậy chút. Cứ quăng một cái kiếm xong cứ chạy đi. Hầu như là anh chơi Spectral Helix là anh chơi hai tay đầu tiên á. Thì đâm nhiều, hai tay đâm nhiều X á. Nhưng mà chứ còn hai tay đi trước cái này. Separate Atlas tree loadouts or separation between characters and their different... Lấy được cánh rồi, người xem bắt đầu giảm. Difficult challenges where there's a lot of reasons why we can't trivially just say, look, here are multiple Atlas trees and so on. In principle, this idea is not. Right, anyway thì ngày mai mình sẽ xem cái patch note để mà tóm tắt lại, chứ bây giờ nghe ông Chris nói như này thì cũng không hiểu được đâu ha. Alright, mình livestream tới đây thôi. Và đi nghỉ ngơi cái sức, ngày mai làm cái tóm tắt mùa Lake of Kalandra. Ok. Yep. Right, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream hôm nay và đừng quên subscribe cho kênh của mình và kênh của Kali luôn. Ok, sắp tới mùa mới thì tụi mình sẽ livestream có thể là hàng ngày để mà cho các bạn xem tụi mình leveling. Alright, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo. Kali. Bye. Bye guys. See you guys later.